Hola! Today we're gonna talk about the time and the date in Spanish. So to ask what time is it, you can say ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? You can also say ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Both ways work well. So now let's imagine it's 1 p.m. So es la 1 de la tarde. Es la 1 de la tarde. So for 1, you say es la. Anything else, you're gonna say son las. Let's say it's 2 a.m. Son las 2 de la mañana. Let's say it's 4 a.m. Son las 4 de la mañana. Let's say it's 5 p.m. Son las 5 de la tarde. So, if it's the morning, de la mañana. If it's the afternoon, de la tarde. If it's the night, de la noche. So it's 10 p.m. would be son las 10 de la noche. If it's 8 a.m., it would be son las 8 de la mañana. If it's 3 p.m., you say son las 3 de la tarde. So, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Look at your clock. Mira tu reloj. Dime, ¿qué hora es? What if it's 10 past 4? You say, son las 4:10. Okay? Son las 4:10. If it's 5 past 4, you say, son las 4:05. What if it's 15 past 4? Do you say, son las 4:15? Es posible, but we also use another word for that. So when it's 15 past 4, you say like 4:15. We say son las 4:15. Son las 4:15. What if it's 4:30? You can say son las 4:30. Or you can say son las 4:30. Son las 4:30. What if it's 4:50? You can say, son las 4:50. Son las 4:50. Or you want to say it's 5 minus 10. Like, son las 5 menos 10. Son las 5 menos 10. These are the ways to say the time in Spanish. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 11:20. Like, right now, it's actually 11:20. Son las 11:20. Nos vemos en el próximo video. See you on the next video. Don't forget to subscribe for more Spanish. Ciao!